लेके चलते हैं जरा उस मामले पे जिसके लिए मेरे ख्याल में पूरी पीएसएल रचाई जा रही है और वो है पाकिस्तान का मुस्बत इमेज, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, हकीकी पाकिस्तान दुनिया भर को दिखाना। बिल्कुल जी। और इस वक्त दुनिया के कम उम्र तरीन सयाह बनने के मिशन पर गामजन है बरतानवी शहरी सैम। 23 बरस की इनकी उम्र है और ये सैम आजकल पाकिस्तान की सैर पर है। सैम अब तक 178 मुल्कों की सैर कर चुके हैं और जल्द ही वो 196 मुल्कों का दौरा करके दुनिया के कम उम्र तरीन सयाह का एजाज भी अपने नाम कर लेंगे। यानी वो कम उम्र तरीन सयाह जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया हो और दुनिया के हर मुल्क की सैर की हो, जिसके पासपोर्ट पर दुनिया के हर मुल्क की स्टैंप लगी हो, वो बनने जा रहे हैं जनाब 23 साला सैम हॉथॉर्न। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैम हॉथॉर्न। बहुत शुक्रिया सैम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सैम, tell us something about yourself, that at what age you started traveling. And I mean, you are just 23 and you're globe-trotting. I mean, and you've been around 178 countries. How did this happen? Good morning, Medina and Cheval. Basically, this idea came to me when I was 14 years old. I was reading a blog of a guy called Graham Hughes, who visited every country in the world about traveling. And when I was reading his blog, I was inspired to do a very similar thing. I decided when I was, of age to be able to do it and had the money to afford to do it, I was going to follow in his footsteps and try and visit every country in the world. Oh, Sam, tell me, what were your expectations before coming to Pakistan? How have you found Pakistan so far? So in Pakistan, I've sadly just been to Lahore. That's the only place I've been. When I have more time in the future, I'm definitely going to come back, go up into the mountains and see more of the country. So far, I've found Pakistan to be really nice. I really like the people. I really like all the culture, the food, and yeah, it's been good so far. Pakistan's a country where everyone's very friendly. They want to take selfies with you, and yeah, it's been very good. सेल्फी तो वाकई हमारा बड़ा जबरदस्त है। लोगों को सेल्फी लेनी, खाना भी काफी सैम को पसंद आया है। काफी इम्प्रेस लग रहे हैं। मुझे लग रहा है वाकई काफी इम्प्रेस है। तो सैम, tell us about what have you liked the most while traveling in and around Pakistan? And we can't let you go without asking you that what foods have you tasted so far and what's your experience in that? I think the most interesting experience I've had so far in Pakistan is going to the Wiz Khan Mosque. And the mosque basically allows you to kind of see the kind of rural life, the city life inside of Pakistan. You can see shop traders and people with bikes and all that type of thing. And I found looking over the city and just kind of seeing daily life was pretty interesting. आप वजीर खान मस्जिद के फैन हो गए हैं ये, और कहते हैं जी कि क्या बात है सिटी लाइफ की। और सिटी लाइफ में जिस तरह से लोग जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी आप समझ रहे हैं ना, वो ट्रेडिंग से उनकी मुराद रेडियां हैं छोटी-छोटी सी, बड़े मजे की लगती है वो तमाम चीजें जो हो रही होती है। Okay, Sam, just tell me, like, what would be your message to the other globetrotters of the world? I think my general message is that people shouldn't believe what they read about Pakistan and lots of other countries around the world. Most people say that a lot of these countries are not places you should visit, people are not very nice, or it's dangerous. I don't think any of these things are true, and I think in Pakistan particularly you see that people are very friendly and it's not dangerous. That's so kind of you. सैम ने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि पाकिस्तान की परसेप्शन ऐसी है ना कि पता नहीं आप जाएंगे तो क्या ऐसी चीज होगी, बिल्ली ले जाएगी आपको, बिल्ली आप उठा के ले जाएगी। एग्जैक्टली शबाद, बहुत जबरदस्त आपने यहाँ पे बात की। तो जो बातें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपसे जेलस है। जैसे जब आप एक और बात करते हैं ना हर चीज का, जो कि वो आपसे जेलस है, मतलब हालात बड़े जबरदस्त है, शानदार है, तो लोगों को आना चाहिए। Okay, so Sam हमारे साथ मौजूद है। Sam, you are just 23. 23. You've been traveling all around the globe. Many people who are watching us, they're actually getting inspired. They want to get a little bit of motivation from you. So what tips do you want to give to them? I think it's, obviously if you're studying, you're traveling, it's not the easiest thing to find time to do both and have the money. Obviously if you're studying, you have time off in summers. I have some friends who have traveled all over the world to some very kind of, off the beaten path places, and they've done this while studying. You don't have to do what I do and take 2 years out and spend all your time traveling. My general tip would just be to kind of go on small adventures where you can. It's actually pretty cheap to travel to a lot of places. As long as you're kind of doing it cheaply, you stay in hostels, take public transport, eat food at supermarkets. There's a lot of way of keeping the cost down. It allows you to see lots of things. मेरे ख्याल में पहले इनका ये बता दें कि हो क्या रहा है। कह रहे हैं हमने से पूछा, सवाल ये किया था कि जी आप
ट्रैवलिंग कर रहे हैं इतनी छोटी सी उम्र में, 23 साल आपकी उम्र है, कैसे कर रहे हैं आप? और बहुत सारे लोग आपको देख के मोटिवेट होना चाहते हैं। उसने कहा जी मैं करता ही हूँ कि मैं तो अपनी स्टडीज भी साथ में जारी रखे हुए, जब सेमेस्टर ब्रेक होती है उसमें मैं जाके सैर पे निकल जाता हूँ और मैं खर्चा कम से कम रखता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ, हॉस्टलों में रहता हूँ, हर वो काम करता हूँ जिसमें मेरा खर्चा कम से कम हो। But still, Sam, like traveling around the globe is not very easy because it's one expensive hobby. How do you manage your expenses? Me personally, before I started this, I saved a lot of money. I'd worked in the technology industry and I'd worked in some other industries as well. And basically I'd saved up a bunch of money before I started. So I use a lot of that money to now travel. But I also run a business right now. So on Instagram, I run various accounts that have approximately 400,000 followers, and I use that to sell advertisement, and then I make money out of that, and that's how I afford to travel. Well, इन्होंने जैसे खुद बताया कि ये पहले बहुत सारा पैसा जमा कर चुके हैं और अब वो आहिस्ता-आहिस्ता खर्च। 23 साल की उम्र में कितना पैसा जमा कर चुके? पॉकेट मनी अच्छी मिलती होगी। I'm sure. पूरा Must be getting good pocket 1000 रुपया जमा कर लिया होगा। खैर, anyway, Sam, your name is soon going to be in Guinness Book of World Records as the youngest traveler who has traveled around the globe in every single country. What's your next plan? So yeah, my name will be in the Guinness World Record, hopefully for the youngest man to visit every country in the world. And then my plan after that is obviously to go back to work. I can't continue traveling. It's a very expensive hobby, as you mentioned before. And yeah, so I'm going to go back to work. I'll probably start another company, do something like that. That's kind of my plan. Sam, you have been to like 178 countries, 178 countries literally. Share some difficult experiences you faced. So yeah, as you said, been to 178 countries, almost been to every country in the world. So I've had a huge number of experiences. I think let's talk about the Middle East in general. I think that people think that places in the Middle East and Southern Asia are quite dangerous. They hear bad things about countries, and they think that they have a bad time there. I've actually found that the Middle East is my favorite country or my favorite region of the world. The people are extremely friendly. They welcome you. They invite you for food. The hospitality is amazing. And places like Pakistan, they have very good hospitality. And that would be my general takeaway as an experience that I've learned, is that people in the Middle East and throughout the world are very friendly, but the Middle East in particular. Thank you so much, Sam, for being with us. Sam को जनाब मशरिक़ वुस्ता सबसे ज़्यादा पसंद आया। इन्हीं अपना दुबई से मेहमान नवाज है। वो कहते हैं कि जी लोग बुलाते हैं खाने के दस्तरखान में, लेकिन चपाती पाकिस्तानी के साथ हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। वो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स वो एक इनका मार्जिन हासिल है, एज हासिल है, बिकॉज ही इज अ गोरा। दूसरा शफात 178 कंट्रीज at the age of 23. 78 steps since morning. ठीक है, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है बिकॉज आप साथ में पढ़ भी रहे हैं। आपने एक अगर किसी जगह जाना भी होता है, देखिए यूरोपियन कंट्रीज में समझ में आता है कि जी आपने एक दिन आपने एक में जगह घूमे, फिर आप अगले दिन किसी और मुल्क के लिए निकल गए, वो फिर थोड़ी बहुत समझ आती है कि आपने एक शहर। लेकिन 178 Thank you very much, Sam, for joining us, and we are thankful to you for visiting Pakistan. छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।